Remote. Ready? Well. Hello, everybody. Here we are again. Yes, this is your servant, Jean-Daniel Francois, on behalf of Gospel Total Ministry. I would like to greet all of you. I thank you for joining us at this moment. I want to speak to you about the journey of black in America. The journey of black people in the United States has had many twists and turns. And this is the seasons where everybody's been talking about black history. So I figured I say a few things about it. So I hope everybody is ready to get into this system. Okay? So I welcome each and every one of you. As you may know, it all started when an Italian man named Christopher Columbus discovered the American continent, where the Indians already lived. Years later, you had the British, the French, and even the Spaniards. They decided to settle there. In the colonies of the South, Virginia, South Carolina, North Carolina, and so on and so forth, they began to cultivate tobacco, cotton, or even sugar cane. They were doing fairly well, but they were not numerous enough. There wasn't enough people to handle everything that needed to be handled. So they were looking for extra helps. They thought about importing people to come and work for them. They went looking for people where? In Africa, of course. Through various ways and means, including lying and conniving, they managed to get slaves to come to America. A slave is a person who is forced to work for and obey another, and is considered to be their property, an enslaved person. For example, sometimes they will kidnap the entire town and turn the inhabitants into slaves. These decent people living peacefully in their village were often tricked into getting on a boat and were transported like sardines into the USA. Oh, the slaves were black, their masters were white. They were often transported under inhuman conditions. Once arrived on the land, they were sold and assigned to work. To make them work faster, do you know what they do? They were punishing them. They were given whips. They whipped them. Slaves were deprived of all their freedoms and treated like objects. Their masters could sell them and buy others. They were considered inferior to white people. They were considered as not being smart, just good at working the land. They had no rights. Could you imagine this? In slave markets, slaves were sold as commodities. Sold as commodities. So do you believe this? After a while, treatments imposed to slaves created controversies and even war between the slave holding in the South and those against slavery in the North. But after all fights and everything, finally in 1865, that was the end of slavery officially. But millions of slaves were still working in the South. In the North, there were no large plantations. People worked mainly in workshops and factories,
and slavery was abolished very early in the North. But the South, slavery ended nationwide, as I said, in 1865 after a war between the slave-holding South and the North. The Civil War caused more than 600,000 deaths. Former slaves were finally granted American citizenship and the rights to vote. Okay, they were given the right to vote. According to the historian, Pape Ndiaye, a historian of the United States. The South will not give up. After the end of slavery, 1865, quickly, in the south of the country, the former slave owners regained power. They took away the right to vote from blacks and imposed the separation of blacks and whites in hospitals, in transport, in schools, and in all public places, explained the same historian, Pape Ndiaye. This separation was called, you remember the word? Segregation. Segregation lasted from 1865, from 1876 to 1964. Go figure. The colored sign means wherever you go, you see colored, that means that's where you should go. You can't go in the main places. No. Most of them were marked white only. So you go to your little dungeon, says colored people. So this colored thing was reserved for blacks who were not allowed to drink from those of whites' fountains. Thousands of blacks were tortured and killed by whites in order to maintain an atmosphere of terror in the black population, make them scared, specifies Pape Ndiaye. It was called lynching. They will take you, they will catch you, and go and lynch you. A part of the black Americans left the South of the United States to take refuge in the North. 1950s to 1960s, we had the civil rights movement. Black Americans decided to come together and fight for the same right as white people. This is called the civil rights movement. They staged protests. They boycotted stores and restaurants that refused to serve them and hire them. They managed to obtain the end of segregation in 1964. Praise the Lord. Hallelujah. And the restoration of the right to vote in 1965. You remember Rosa Parks? In 1913 to 2015, in 1955, Rosa Parks, this black activist, refused. That's something I could have done. Refused to give up her seat on the bus to a white man. But it was the law. She was arrested, she was imprisoned, but her act encouraged many black people to defy those things, to fight against this injustice. And the following year, in 1966, bus segregation was banned. It was about time. How about Martin Luther King Jr.? He was a social activist and a Baptist minister who played a key role in the American civil rights movement from the mid-1950s until his assassination in 1968. King sought and fought for equality and human rights for African Americans, the economically disadvantaged, and all victims of injustice through peaceful protest. He was the driving force behind watershed events such as the Montgomery bus boycott and the 1963 War March on Washington, which helped bring about such landmark legislation as the Civil Rights Act and the Voting Rights Act. King was awarded the Nobel Peace Prize in 1964 and is remembered each year on Martin Luther King Jr. Day, a U.S. federal holiday since 1986. One of the sentences I always repeat from him is that we shouldn't judge people by the color of the skins, but by the content of their characters.
That's what I always tell my white folks when they're trying to trap me in getting into a discrimination discussion. Born, what about John Lewis? We cannot forget John Lewis. Born in 1940 in Alabama, John Lewis had been for most of his life at the forefront of the civil rights movement for the 1950s and 1960s. There was perhaps no single figure whose own life and career embodied the promise, the success, and the continued challenges of civil rights for black Americans than John Lewis. Unfortunately, he died on July 17, 2020. There have been a long list of people, black and white, fighting for justice and equal rights for the minorities. In 1976, what happened? Do you know? U.S. President Gerald Ford signed an executive order declaring February is a National African American History Month. February was chosen why? In memory of President Abraham Lincoln and the black activist Frederick Douglass. Okay? In 2007, Barack H. Obama was elected President of the United States and was sworn in 2008 until 2016. The question remains, still persists. Why is it so hard for black people to have the same rights as the white folks? The question itself is controversial because white people and some blacks may disagree. Oh, there is no difference. Everybody is treated equally. But they're lying. You know they are lying. I'll give you an example. February 22, this year, 2022, two teenagers were fighting in New Jersey. The officers came, broke the fight, and handcuffed the black man, the black young man, in broad daylight while the white teen was left untouched. Go figure. In all fairness, it's safe to say that generally speaking, most black people and most white people do not hate each other. The key is the culture, the beliefs, and the upbringing. They are different. Definitely. White culture and black culture are not the same. And the white folks go by assumption, by stereotype. They see a black guy, they decide, oh, I like to get some, you know where I can find some folks foods? I am black. Can you take me to a jazz, to a Negro spiritual, or can you show me how to dance? They decide if I'm black, I must know how to dance. If I'm black, I must know how to some cultural foods. Like I'm Haitian, I must know about black rice. White people culture is, let me summarize in my own little opinion, white people culture. This is what their culture is. This is our country, yours is back in Africa. That's my reading from them. Not everyone, but America is their country. We shouldn't be here. We should go back to Africa. How insulting. We came in here. We build the country. You build the country on our back. Now you're telling us to go back home? From the Independence Day, everything was set up only with the white Anglo-Saxon folks in mind. No provision was made for others. No, because others were deemed inferior. They are less than human. They don't need anything. They are things. They are entitled to absolutely nothing at all. This is why everything would combine to favor the white people. Judiciary system, white folks. Political system, white folks. Financial system, white folks. Real estate housing, white folks. In the minds of some, a black person equates a thief, a killer, a drug dealer, a rapist. All of these are negative things.
they can't think much about what a good thing that black people can do. To make matter worse, not enough come to make matter worse. Even though this is no good, then came the statistical reports. Statistics reveal, are you listening? In 1950, for instance, the share of white people in America was 90% of the population. By 2060, it could fall to 44%, according to estimates by the American Research Center. Could you believe this? The demographic composition of the country has been upset since 1965 with the arrival of 40 million immigrants. Half of them were Latin American and 1/3 were Asian. The Hispanic population grew by 46% between 2000 and 2019, rising from 12.5% to the population of 18%. By 2060, 1 in 3 Americans will be Hispanic. For its part, the share of the African American population tends to stabilize. From 13.4 today, the proportion would increase to 13.8 in 2030, and 15% in 2016, if I am not mistaken. These statistical data are published and read by everyone. They mean that in another generation, white people will be in the minority. However, this is a system was founded for the durability of the domination of Anglo-Saxon whites. What are you talking about? White folks becoming minorities? No! They will not accept that. They can accept that. So what do you think they do? They have been doing. They see a big threat. What do? They take action. Okay? Since the changes are coming to the judges and the politicians from both chambers, who are usually elected by vote, let's do everything in our power to prevent minority people from voting. As for the whites, they will always vote for conservative for their own subsistence, for their own existence. Okay? That's the first thing. So, block the minorities from voting. Number 2, let's stop all immigration of minorities and Hispanic. These black hole people, let's stop them from coming to blacken our country. Because who says immigrants today is going to be citizens tomorrow to vote? No. We don't want that. When you look at the racial wealth gap, the United States is becoming much more racially and culturally diverse. At the same time, it becomes more unequal in terms of wealth and income. These two tendencies combine in an uncomfortable way. The divide in wealth and income occurs along racial and ethnic lines. The rich people, primarily white folks, making more and more and more. The black people, the poor people. Home ownership. 73% of whites own a home compared to 47% of Latinos and 45% of blacks. Labor market. The typical white family earns $50,400. The typical black family earns $32,000. The typical Latino earns $36,000. Education. A college education is necessary to get a decent job. Okay? But the gap in college achievement between whites, blacks, and Latinos has widened over the past decade. Because if 34-35% of whites earn a 4-year college, 20% only of blacks and 13% of Hispanics have a degree. But there is a catch also. The white folks,
the counselor, the advisor will encourage them to go into engineering, to go into law, into medicine, into into politics, things that will sustain power. When the minorities go, the advisor, the counselor is going to tell them, why don't you take liberal arts? Yeah, you're good. Why don't you take, you're Haitian, why don't you take French? Oh, we have a degree in Creole too, why don't you take Creole? Then you take a loan, you spend $50,000, $100,000 to get a BS to get a bachelor's in science, to get a BA in almost nothing. A bachelor in French, in Creole, who is going to give you a job with that? That's what's happening. Now let's go to political. Politically, it's a scandal. Could you believe? We have 2 senators per state. Each state has right only for 2 senators. California has 38.9 million of people. She can only have 2 senators. Wyoming, Vermont, Alaska, North Dakota, South Dakota. They have population less than 1 million. They too have a right to 2 senators. So everybody has the same number of senators when you have California with 34, 38 times more people than those little states. And those red states, most of them are less populated except for Texas. Okay? So this is what the system is. That's why when you look into the Senate, you see how backlog they are. They are not into the 20th century. There are still quite a few racists there. You hear them talking. They don't want anything to go that will help minorities, that will help the middle class. No. And the worst part is they can be against Medicaid, and those who are receiving Medicaid in the state are still voting for them. They don't understand what they're doing. Not them. Do you know a lot of people don't have a high school degree in certain states? That's why they look down on people from New York, from Boston, from New Jersey, and so on and so forth, from Connecticut, because we are bright people, we are intellectual. They call us liberals. Try to divide people to get their own. Banking, debt. Do you remember? At the time everything comes along, black people had no right to own anything, to buy anything, because you had nothing. Now, as second generation, third generation, fourth generation, the white folks in the meantime keep getting what their father, their grandfather had, pass it on to them. So there is a great disparity. You're starting from scratch, and this kid has had his great-grandfather, his grandfather, his father, all of them accumulating wealth, passing them to you. So when I go to the bank to buy some money, they will charge me an exorbitant rate, because usually I have bad credit, because I don't have a good job, I have a lot of obligations, I have credit cards, so I don't pay well, and I am getting in trouble. And even the house I'm buying in real estate, they have some zone, some bad zone. They rate them. So once you come to buy a house in those areas, they will charge you extra fees because it's higher risk. And when after you buy that house, you pay 2 to 3 times the house in mortgage, when you have to sell it, you know what? If you sell it at a profit, you have to pay taxes on the profit. Student loan,
Who needs a student loan? You think those guys who have grandparents, great-grandparents, parents, and themselves, they don't need loan? No. Most of them don't need loan. I'm talking about the rich ones. No. So, we are stuck with student loan. And since we are not too bright, excuse me, I'm talking about all of us, including me, they are giving us loan. We take. We buy car, we buy BMW, we buy Benz, we buy everything. We buy Benz, we buy Mercedes-Benz, and so on. Then, before you know it, you finish college, you don't have a good job, and you have to start paying. And you cannot dare not to pay your student loan. Okay? This is what the system is doing. Another thing that conservatives tend to do is to institutionalize lying nowadays. Alternate truth, alternate reality, hypocrisy, and projection. Projection means whatever I think, I say you think it. I am a liar, I say, what a liar. I can't be trusted. You can't be trusted. That's what's been going on for the last 4 years, for instance. Another thing they want to do, prevent access to any literature likely to shed light on the people, to tell them what they did in before and throughout history. They don't want the younger generation to know about that, because the younger generation is better balanced. They are intellectual, they go to school, they interact with black people, they see they are not monsters, they don't eat people, they are people like them, so they tend to sympathize with the black people. So they don't want them to learn anything about history, what they used to do to black people. They don't want them to know. Hello. There is something called critical race theory, meaning that we need to be colorblind, especially in justice, so we can apply fair justice. They don't want that. They give it all kind of color. If you hear them talking, you think that's evil working to get you. The role of parents. Say parents have a right to know what their people are doing in school. I agree with that. But you cannot go and provoke a disorderly conduct. You cannot go in there and start a fight. You cannot go in there and threaten people because they don't agree with you. Why can't we be social? Can't we be civil, social, with manners? I disagree with you, but I will defend until death your right to say what you're saying. I don't have to fight with you. I don't have to want to kill you. I don't have to threaten you because you don't agree with me. What is this? Now, there is prevention to any literature that would be willing to shed any light. This is the conservative. The liberals, they're not innocent either. First of all, their policy is unclear. Don't forget, in the past, the Democrats were more racist than the Republicans. Don't forget that. Don't let them fool you. Their spokespersons cannot get their message across. They tend to defend unpopular causes, defund the police. What kind of nonsense is that? You need the police. Pro-abortion at any time during pregnancy. No, that's not what they say. But they let the Republicans define them, and they can't defend themselves. Okay? They want to impose, display sexual orientation for all. No, that's a private matter. Our role is to prevent any discrimination whatsoever. But what's the idea of persecute someone because you ask him to make a cake for you for a one-sex marriage,
and you say, based on my faith, I cannot do it. Move on, go to another place. Why you have to persecute the guy to make him lose his money, lose his way of living? That's too much. That's too much. No. You shouldn't do that. Some of the matters are private things. Okay? They don't want anyone to be talking or praying God in public. What is this? They don't want people to act according to their faith. They want to impose their will on the school. So, had they been more reasonable, I believe Democrats and independents together should have a majority. But they defend quite a few things that doesn't make sense. Those things don't make sense. Minorities, like West Indians, people from Africa who are citizens, they tend to be conservative. They don't necessarily espouse Republicans' policy, but they're not going to espouse your policy too, because you're way off the chart. The two extremes don't make it right. You got to be moderate. You have to be balanced. That's how life is. They cannot articulate their messages. If you have to choose between Democrats and Republicans, as far as a clear message, the Republicans, even when they are telling you something that's not true, you tend to believe them because they know they have a way of talking to convince you. The Democrats, I don't know how many of them can really talk. It's not a question of Democrats or Republicans. Mankind is desperately wicked. You know that. The Black and African American community is very ethnically, socio-economically, and culturally diverse. It's important to understand the community as a whole, as well as the history, cultural tradition, and trends of the local community with whom you are seeking to connect. The experiences of Black and African Americans can vary widely by state, by city, or even by block. Okay? So community, family, faith, religion, personality, hierarchy of needs, all of these are played when it comes to dealing with blacks and whites. So you need to understand where everyone else is coming from instead of antagonizing one another. That will not give a right result. Okay? So I cannot go any further. My time is over. So in an overview, I can tell you February is a Black History Month. But what is it in it for me? What's in it for me? That's why most people will say. Because people are self-absorbed. What is in there for me? Well, I could say from where we were initially to where we are now, it has taken about 500 years or more. We are not there yet, but we are making some progress. So do not despair, but take steps to be better, to better yourself, to education, to staying out of trouble by being prudent, self-control, anger management, blame no one, develop a positive attitude, and above all, know God and trust in Him because He is the only righteous God. Thank you. Now, ça m'a dit, en 76, Gérald Ford, bonsoir à tout le monde, je vous aime tous, ne pensez pas que je vous ai négligé. En 1976, président américain Gérald Ford a posé sa signature sur un décret de loi déclarant que février, c'est mois national de l'histoire afro-américaine. Depuis lors, chaque année, c'est fait. Chaque année. Maintenant, grande question. Pour qui ça a été choisi février? Il a choisi février à cause de Abraham Lincoln et de Frédéric Douglass. Monsieur ça a été qui était défendant pile cause noire et tout est fait en février. Lincoln fait le 12 février et puis Douglas fait le 14 février. Douglas, by the way, c'est un noir. C'est une question non. Grande deuxième question qui gagne, est-ce que majorité citoyen pays a côté nous est-ce que vous capable d'apprécier rôle noir dans le pays? Ça, sont questions
que nous chaque avons une réponse pour lui. Donc, nous demandons nous utiliser le chat là pour nous dire qui réponse nous pensez. Pas oublier, abonner, partager un chat. Merci beaucoup. Bon, bah, qui demeurait, c'est que chaque année, mois février, c'est désigné mois des Noirs. La question qui se pose est la suivante. Depuis que cette fête nationale des Noirs en février est décrétée officiellement en 1976, le sort des Noirs s'est-il amélioré? Pendant l'année président Obama, 2008 à 2016, et après Obama, les Noirs ont-ils connu une amélioration au point de vue physique, moral, économique, financier, social, politique ou judiciaire? Est-ce que le sort des Noirs aux États-Unis est meilleur de nos jours? Interrogeons l'histoire, interrogeons l'histoire. Indépendance des États-Unis faite pour les Blancs qui quittent l'Europe et qui trouvent une nouvelle terre pour s'établir et prendre des mesures pour vivre libre et prospérer. Il n'y a pas de gain en tête du tout. Il n'y a pas aucune provision pour la minorité. Rappelez d'ailleurs, les Ovinicides, nous sommes les qui sont été infligés aux Indiens. Eh, mon Dieu, pitié de nous. Les Noirs ont été importés comme des bêtes de somme pour venir travailler, pour venir enrichir leurs maîtres, ni plus ni moins, sans aucun droit. Tous les systèmes, toutes les institutions étaient mises en place pour favoriser les Blancs qui se déclaraient et croyaient fermement que comme Dieu donna Israël à Palestine, c'est bon Dieu qui baille Amérique aux Américains blancs. C'est ça, ils te croient. Même quoi, puis il faut la croire ça toujours. Remarquez que souvent, Blanc ont tendance à dire avec à étrangers, même les Noirs américains, go back to where you come from. Pour qui ça? Parce que dans notre tête, ici l'Amérique est faite pour eux, les anglo-saxons. Quand un leader, comme le leader minoritaire McConnell, déclare à l'autre jour, le pourcentage de Noirs qui votent est égal aux Américains. Ça veut dire? Ça veut dire notre tête parler, Noirs pas Américains. Pourcentage de Noirs qui votent est égal au pourcentage des Américains. Ça veut dire Noirs pas Américains. Sans le réaliser, il exprime l'état d'âme de la majorité de ce pays. Get out of here. You are taking my space and I don't want to share it with you. Dès leur indépendance, doit être mise en place seulement avec les Blancs en tête. Pas de provision pour les autres jugés inférieurs. Des choses et qui ne doivent absolument rien du tout. Voilà pourquoi tout concourait à privilégier les Blancs. Heureusement pour nous, malheureusement pour eux, certains leaders osèrent se débarrasser, se dépasser pour vouloir un changement en faveur des Noirs. Alors ils ont lutté pour obtenir l'abolition de l'esclavage et bien d'autres lois. Que se passa-t-il? Certaines régions des États-Unis, ont pu instaurer le racisme de façon légale à cause des trous, des échappatoires dans le système légal. Les fantômes de la ségrégation ont pu survivre au cœur du système. On peut les voir dans toutes les institutions. Un esclave ne pouvait ni appeler en justice, ni témoigner dans un procès, sauf contre un autre esclave ou un affranchi. Les esclaves ne pouvaient pas signer de contrat, ne pouvaient rien posséder en propre. Dans certains États comme celui du Mississippi, il leur était interdit de jouer un instrument, ou pas apprendre à lire, ou pas apprendre à écrire, ou pas posséder rien, même tête tous pas pour vous, ni madame, ni petit tout, ni parents. Yo vient là, yo pour madame, yo veut violer, ou pas rien qu'a dit parce que son honneur yo fait. Could you imagine this? C'est comme ça pays a développé. L'esclave ne possédait rien du tout. On travaillait à perpétuité pour enrichir les Blancs qui exerçaient un pouvoir absolu sur tous les esclaves et les contacts étaient réduits au minimum. Malgré le 13e amendement du 6 décembre 1865, qui abolit l'esclavage, le 14e amendement de 1868 qui accorde la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et interdisant toute restriction à ce droit, malgré le 15e amendement de 1870 qui garantit le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis, ou joindre un État qui trouvait des moyens pour contourner les lois. Ils surent mettre en place un dispositif juridique de séparation des personnes sur les critères raciaux. Entre 1877 et 1964, où une ségrégation des jurés. Cet échappatoire fut adressé par le Civil Rights Act de 1964,
le Voting Rights Act de 1965 et le Civil Rights Act de 1968 qui prohibait toutes les lois et toute réglementation ségrégative sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique. Maintenant, qui ça, bagala pied. Toutefois, à cause des mesures prises par des gens élus, petit à petit, situation noire améliorée. Petit à petit, situation noire améliorée. On peut apprendre, au venir un moment où on peut apprendre, il y a une permission pour apprendre. Regardez-moi. Permission après, contre révolte qui fait, ou venir une permission pour chita, contre vous voulez, dans le transport, pour fréquenter même hôtel avec eux, certains luxes, défendre, qui te défendent avant. On peut même traduire en justice, avoir parmi nous les avocats, des médecins, voire président ou vice-président noir. Pourtant, plusieurs blancs pas accepté genre de transformation. Ça. Parce que le gars stéréotype dans la tête. Dans l'esprit certain, un noir équivaut à voleur, tueur, vendeur de drogue ou violeur. Moun ka peut faire cadet Jacques sur monde. Tout ce qui est négatif. Les nous les rendons inconfortables. Mes amis, gardons la vie. Gardons la vie. Comme si cela ne suffisait pas, viennent les rapports statistiques qui disent que d'ici 2060, c'est-à-dire une génération et demie, blanc pral en minorité. Blanc pral en minorité d'ici 2060. Vous entendez-moi? Vous entendez? Alors, pensez blanc pral chita là, croiser bras pour le tendre qu'on a l'autre génération, la minoritaire, un système qui est fondé pour la pérennité de la domination des blancs, des bons blancs anglo-saxons sur tout le monde. C'est peut-être ça, ouais, que gon bonne bagaille qu'a fait. On prend des mesures. Par exemple, changement, c'est juge à politicien qui a fait des deux chambres. Yo serré boulon pour pas voter. Pour pas voter. Parce qu'on est blanc pas voter, moun qui a des vues qui a supporté noir. Il a besoin de voter, pour besoin de serrer boulon pour pas voter pour moun qui va défendre cause noire. Deuxièmement, il y a besoin d'empêcher l'immigration, puisque les gens ont immigré légalement, tout bagaille, tout papier bien fait, les qualifications, après ils viennent citoyens, ils ont voté tout, après augmenter le problème, non, ils n'ont pas voulu ça. Le problème n'a changé tout en matière de real estate. Dans le real estate, il y a un problème tout. Dans le real estate, il y a un problème. Dans le travail, ou pas faire un bon travail, c'est les blancs pas besoin, nous avons besoin de. Et ça fait toujours une disparité en salaire. Éducation, besoin d'aller en collège pour capable épanouir sur le marché du travail, pour capable avoir une stabilité financière et créer de la richesse. Mais les cas de réussite universitaire entre les blancs et les noirs et les latinos s'est creusé au cours de la dernière décennie, où ils arrivent en côté et 34% blancs, 20% noirs, il y a éducation. Et même leur éducation, vous avez la même éducation ou plus éducation que l'autre là a un plus bon travail. Si je parle au mal, nous sommes dans le travail en comité, nous ne sommes pas non. Chaque monde qui vient dans le travail montre le travail là, il y a une promotion, il vient boss. Quand on joue à bout d'abus, entrer dans la chambre, là, me dit qu'on s'est cassé. Pour qui ça, tout le temps, on va payer des bombes, faire montrer mon job là, les fini pour faire au boss sous tête. What's going on? Il y a le tout peuple pour dire, eh bien, quand collège degré, m'a bon en promotion. Je dis merci beaucoup. Je suis sorti demain matin, je porte papier qui montre non seulement je suis collège degré, mais je suis maîtrise en économie et en finance. Malgré ça, je finalement quitter mal dans l'école de médecine. C'est pour vous montrer que bagayo maconnaît. Les rwandais pour aller pour l'éducation, il y a conseillé ou même ou conseiller du al faire liberal arts, al faire français, al faire créole, al faire espagnol, qui me dit pas l'emploi ou ça yo, à combattre les degrés. Qui me dit pas l'emploi yo?
et pour qu'on gros papa l'on sous tout, et puis, ou river jusqu'à ce que, ou pas qu'on ait encore, ou river parce que, ou en dette, ou en dette, ou en dette. Politiquement, ou gagne 2 sénateurs par État. Ou gagne bon petit État qui gagne moins qu'un million de monde. État, ça a même voix, même 2 sénateurs chaque, avec Californie qui gagne 38,9 millions. À son exemple, et lors a voté, ou besoin de 2 tiers majorité pour faire passer un projet de loi au Sénat. Les moins peuplés sont les plus exigeants. Parce que c'est eux qui ont empêché la partie du Nord avancer des agendas pour classe moyenne. Ils ne pas appeler ça avancer. La banque, mortgage, qu'on doit avoir un mortgage. Il y a un bon mortgage tête nègre. Parce que quartier, quand on va acheter là, déjà gagne les label comme mauvaise zone, comme zone red, zone qui a des problèmes. Et pour venir acheter li, yo ba un taux plus élevé. Les fini, ou réduit pour pas payer là, les fini, l'on fin payer li, ou rive dans l'âge retraite, pour ta vendre là qui to vendre. Sous vendre ou gagner pour payer taxe ou profit qu'on fait. Student loan, combien blanc besoin student loan, mes amis? Combien blanc besoin student loan? Mais noir, toute minorité besoin student loan. Ou pas 5 corps. Ou pas de droit de travail pendant 3, 4, 5 générations. Ou pas de accumuler rien. Blanc, toute accumulation, vient jusqu'à la 4e génération. Donc, toujours qu'on avantage sur. Quand l'autre technique conservateur qu'on a appliqué, c'est institutionnaliser mensonge. Il y a menti toute la journée. Et puis, figure sèche. Il y a menti, figure sèche. Et même ça, mes moun côté plus sérieux, quoi dans mentir tout. Terrible. Il y a vivre dans un monde de alternative réalité. Alternative vérité. Ce sont des hypocrites. Il y a projeté sur l'autre monde tout ça que eux-mêmes ont fait. Ils ont accusé avant qu'on va faire. Ils viennent encore empêcher accès à toute littérature susceptible pour éclairer l'antenne moun yo. Parce que lors gagne connaissance, nouvelle génération plus sympathisante, blanche là plus sympathisée avec génération noire, avec noir. Donc il pas vouloir connaître histoire pour ne pas sympathiser trop avec noir yo. Il pas appeler ça. Tant qu'on a fait de parler pour dédommager et noir pour tout ça été fait. Pas qu'on va parler du tout. Même Obama, sur Obama, pas de venir avec ça. Ou qu'on a fait de critical race theory. Critical race theory, c'est un bagage qui pour dire l'île pour nous capables de faire la loi de façon colorblind. Nous parlons ni couleur, mais nous avons juste appliqué la justice. Ah, yo ba l'autre non. Yo ba toute qualité l'autre non. Rôle parent. On bon parent qui fait bruit, vient faire des ordres, relève mon téléphone, dit à fusiller, toute qualité bagaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute bagaille ça yo, monsieur a supporté. Conservateur. Libéraux yo même, yo pas plus bon non? Yo une politique qui est très floue. Yo pas un bon porte-parole, elle a parlé ou elle fait sens. Et vrai? Message yo, il y a des fois une bonne cause qui est impopulaire. Par exemple, on a fait des fonds de police. Qui a fait des fonds de police ça? Ou besoin de police pour besoin de retirer l'argent à donner. Yo pour avortement à tout moment de la grossesse. C'est pas ça yo dit non, mais c'est ça l'autre partie a dit que yo dit et même va jamais défendre yo. Est-ce que vous comprenez? Imposer, afficher orientation sexuelle tout le monde. Ah, c'est business chaque monde. Pas besoin. M'a dit que pas qu'à faire discrimination pour personne. Persécuter tout le monde qui a fait discrimination. Parce que pour orientation, ça c'est business par chaque monde. Mon pas venir poser le bas monde. Ça c'est dépasser la bonne bonne. Comprenez? Empêcher moun parler de mon Dieu en public. Empêcher moun agir d'après foi, d'après conviction yo.
imposer volonté dans l'école, moun pas prier, c'est pour porter masque, c'est pour ceci, c'est pour cela. Yo pas d'accord pour bon choisir du tout. Donc c'est deux extrêmes nous gagnons, mes amis. Des deux côtés nous gagnons des extrémistes. Des gens qui besoin de montrer plus juste que le roi. Et puis démocrate n'est pas solidaire du tout. Depuis yon là dans fond bagage qui passe ça, yo premier pour voyer roche pour dire retirer corps. Tandis que l'autre monsieur il a défendu juste m'a aimé. OK? Si nous avons analysé bagage, d'après que démocrate avec républicain, conservateur avec libéraux, c'est pas yo, il va avoir une réponse. Certaines mesures prises peuvent affecter prématurément la stabilité du pays, voire sa destinée, pour camper, pour battre bravo pour Poutine, pour dire c'est son génie. Ça va pas aider le pays. Ça va pas aider le pays. On n'a pas besoin de qui parti politique ou ça va pas aider le pays. C'est un signe d'ignorance crasse. En nous résumer, discrimination financière, discrimination judiciaire, discrimination éducationnelle, discrimination dans le travail, emprisonnement même, c'est 13% de la population noire, 30% de monde qui est incarcéré. Discrimination économique. Tout compte fait, nous sommes capables de dire qu'il y a une amélioration qui est faite. Parce que longtemps, nous n'avons pas de droit à lire, nous n'avons pas de droit à apprendre, nous n'avons pas de droit à fréquenter certains lieux, nous n'avons pas de droit à docteur, nous n'avons pas de droit à rien, c'est pour nous te chita là à servir. Qu'on y a nous prend promotion, nous fait. Mais les choses se font assez lent, assez lentement. Ça, son bagage, en pile, nous avons un problème à ça. Mais, ou pas besoin, à cause de ça, à faire bagage drôle qui peut porter moun nous joindre gain de cause. OK? Le noir américain qui comprend le système, il sent qu'ils ont bête traqué, coincé le dos contre le mur. Conséquence, il a un comportement drôle. Il quand même arrivé à crime, à colère, substitution, crime noir sur noir, crime contre le blanc. Tout bagage ça yo pas nécessaire parce que le pape est des causes là. Non. Faut capable mettre dans une situation quand on a bénéficié. OK? Quand on a bénéficié. Et pour bénéficier, il faut apprendre, il faut avoir une éducation, il faut avoir une bonne conduite, il faut avoir une bonne attitude, il faut faire tout ça dépend de vous. Ça fait me penser à parler de nous, nous avons parlé de la caille nous. Au cours de ce mois des Noirs, nous pensons à chez nous, à Haïti. Haïti, nous prenons l'indépendance, nous. Je ne vais pas négocier pour nous, pour dire nous prenons grâce à Dieu. C'est une grande différence. Haïti, c'est la fierté haïtienne dans le passé. Et cette fierté se passe de tout commentaire. En 1793, Toussaint Louverture pouvait dire « Je suis Toussaint Louverture. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Joignez-vous à moi, frères, et combattons pour la même cause. » Toussaint Louverture en 1793. Au lendemain de la bataille de Vertières, tous les Noirs un peu partout rêvaient d'être haïtiens. Libération de tous les esclaves un peu partout représentait le rêve haïtien, une idéologie qui représentait la plus grande contribution d'Haïti à l'histoire de l'humanité. De nombreux esclaves pouvaient fuir l'esclavage un peu partout pour venir se réfugier en Haïti, qui proclamait carrément que l'homme était plus sur le sol haïtien ou gain la liberté. Haïti t'a fait ça. Et d'après loi ça, tous les Noirs qui foulaient le sol de Dessalines devenaient haïtiens et libres. Même belle merveille haïtien qu'a fait, mesdames, messieurs. Haïti est devenue la terre promise, le berceau de la liberté et une puissance mondiale. De 1804 à nos jours, quelle catastrophe hélas, insécurité, kidnapping, tremblement de terre, disette et faim, corruption, un pays qui est devenu méconnaissable. Les leaders naturels disparaissent, ou bien sont devenus timides, toutes les institutions sont paralysées,
Je ne m'y connais pas en politique, pour la politique haïtienne, mais d'après moi, sécurité, stabilité pays aurait dû être la super priorité de tout gouvernement local. Sous un gouvernement, pas qu'à mettre sécurité, stabilité dans le pays, qui est pays à diviser en catimini, chaque monde a un petit bloc à contrôler, et pour ou après ou job. Comment? Il faudrait sécuriser, sceller le pays pour empêcher l'arrivée d'armes et de munitions, et puis fortifier, préparer l'armée par la police pour capable gérer les bandits. Comment un pays est capable de diviser sous la gérance des bandits, toutes sortes d'armes, même drones à venir, côté sorti. Jusqu'où cela ira? Quelle élection possible quand on ne peut pas circuler dans sa propre zone? Quelle élection qu'a fait? Si j'étais en charge et j'étais incapable de donner au peuple le minimum, je bail démission. Parce que minimum obligé bail, tout leader, c'est bail moun yo un droit pour dormir, de quoi manger, boire, sécurité. Sinon ma place ne serait pas là. Pour terminer, mesdames, messieurs, en plus, monde qui ne peut pas reconnaître, mais là, je dis, pour terminer, je dois vous dire, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et en Haïti et aux États-Unis, l'enjeu est la destinée, la survie de chacun de ces pays. Comment ça va le faire? Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. De Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple prie et cherche ma face, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé, c'est bon Dieu seul qui a délivré nous. Tant qu'il y a vie, tant qu'il y a vie, tant qu'il y a espoir. Can be firm, palage. My beloved friends, it's about time for me to say goodbye. I hope you get something out of this presentation entitled The Journey of Black Americans in the United States. Throughout Black History Month, I left out a lot of things because I could have taken the whole day. That's a subject that is dear to my heart. I'm not a politician. I'm not asking for anything. I just want everyone to do their best. Because if everyone is doing their best, I'm sure things will get better, both in America, in Haiti, everywhere. Because God is in charge. Thank you. Bye-bye. Have a great night. I love you all. So we'll see you Thursday night avec Madame Jean. Shalom chez nous.